Hello everyone. Hello. Okay. Today we are going to discuss about nucleus. Have you heard about this before? Yes, ma'am. Yes, nucleus. What do you know about nucleus? This is the central part. Okay, it is central present. If you take any atom, yes or no, atoms, molecules, atoms. If you take atom or if you take cell, the nucleus is the centermost portion. But எப்பவுமே central தான் இருக்குமானா no. There are some cases, there are some cells in which it is present at the peripheral. For example, ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி நான் தான் போர்டில் போட்டேன் plant cell வந்து central located vacuole. நியூக்ளியஸ் வந்து ஒரு சைடில் போயிடுச்சு அப்படி தானே மோஸ்ட்லி நியூக்ளியஸ் வந்து சென்டரில் தான் இருக்கும் பட் இன் சம் கேசஸ் த நியூக்ளியஸ் மே மூவ் டு த பெரிஃபெரல் போர்ஷன்ஸ் அண்ட் ஒரு செல்லுக்கு ஒரு ஆட்டமுக்கு ஒரு நியூக்ளியஸ் இல்லை நிறைய நியூக்ளியஸ் இருக்கா ஒன் ஒரு செல்லுக்கு எத்தனை நியூக்ளியஸ் இருக்கலாம் mostly one but it can be many also. Yes, very good. Whether we learned the multinucleated cell? Yes, muscle cell is syncytial. Muscle cell is syncytium. In muscle contraction நம்ம படிச்சோம் muscle cell வந்து syncytium. Coencytium வந்து plant cell. Multinucleated plant cell. ஸோ வேறு என்னெல்லாம் தெரியும் நியூக்ளியஸ் பற்றி உனக்கா அப்படியே உள்ள இன்பில்ட்டாக உள்ள மெமரியில் இருக்கும்ல இதெல்லாம் நியூக்ளியஸ்னால் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் டிஎன்ஏ ஓகே நியூக்ளியஸில் வந்து டிஎன்ஏ இருக்கும் அப்புறம் ஓகே கவுனி இந்த ஸ்பேஸ் என்னதுமா ஸ்பேஸ் என்ன சொன்ன உள்ளே இருக்கிற நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து நியூக்ளியோபிளாசம் வெளியில் இருக்கிறது சைட்டோபிளாசம் இல்லையா நியூக்ளியஸ்குள்ளே ஒரு சைட்டோபிளாசம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் என்னது நியூக்ளியோபிளாசம் இது வந்து நியூக்ளியார் மெம்ப்ரேன் அந்த என்னது நியூக்ளியார் மெம்ப்ரேனுக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அது வந்து நியூக்ளியார் போர் பேர் என்ன போர் நியூக்ளியஸ்குள்ளே இங்கே ஒரு நல்ல ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதுக்கு பேர் நியூக்ளியோலஸ் and it contains the chromatin contains DNA in the form of chromatin. Yes, and this is called perinuclear space. This is called a nuclear space and together it is called nucleus. Together it is called a nucleus. Okay, so nucleus contains nucleoplasm, nucleolus, chromatin, nuclear pore and all these things and it's a double membrane structure. Okay, இப்போ next என்ன பார்க்க போறோம்னா what is chromatin என்ன பார்க்க போறோம் what is chromatin okay what is chromatin chromatin is a kind of nucleoprotein. Chromatin is a kind of nucleoprotein. Nucleoprotein na enna gavani see like this is DNA. In the DNA you have like bead like structures. You have some bead like structures. Okay, this is called nucleosome. This is called what? Nucleosome. And this white fellow no gavanikla onnu puriyadu gavani this white fellow is DNA. Together it is called chromatin. இப்போ நம்ம எதை ஜூம் பண்ண போறோம்னா நியூக்ளியோசோமை ஜூம் பண்ண போறோம் ஸோ நியூக்ளியோசோம் ஜூம் பண்ணி பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து கோர் டிஎன்ஏ இதுக்கு பேர் என்னது கோர் டிஎன்ஏ இதுக்கு பேர் வந்து லிங்கர் டிஎன்ஏ பேர் என்னது லிங்கர் டிஎன்ஏ இப்போ இந்த கோர் டிஎன்ஏக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கோர் டிஎன்ஏல வந்து இந்த கோர் டிஎன்ஏல வந்து 8 ப்ரோட்டீன் இருக்கும் 8 ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் இருக்கும் ஸோ 8 ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் இதில் என்ன இருக்கும் 8 ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃப்ரண்ட்டில் ஒன்று பேக்கில் ஒன்று H2A பின்னாடி ஒரு H2A H2B பேக் சைடில் ஒரு H2B H3 H4
இதெல்லாம் பேசிக்கலாக என்னென்னா histone proteins. These are called histone proteins. இது வந்து அசிடிக்கா பேசிக்கான்னு கேட்டால் பேசிக்கலாக இது ஒரு பேசிக் ப்ரோட்டீன். என்ன ப்ரோட்டீனு? Basic proteins. Okay, it provides basic charge, and these histones are positively charged because DNA is negatively charged. It is positively charged. Opposite charges attract each other. Opposite charges attract each other. Histone charges positive. Histone is positively charged. DNA is negatively charged. DNA is negatively charged. Okay, so this histone proteins H2A, H2B, H3, H4, as they are present in 8 in number, it is also called as histone octamer. It is called a histone octamer. Histone octamer enala H2A, H2B, H3, H4. Okay, now here no like in the place இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான், இது வந்து லிங்கர், இது வந்து H1, என்னது H1 அந்த நாட். இப்போது ஏன் இந்த மாதிரி டிஎன்ஏ சுருண்டு இருக்கணும், டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரே ஸ்ட்ரெச்சாக செயின் மாதிரி இருக்கலாம்ல அப்படின்னா, த லென்த் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஸோ லாங்னா உன்னோட ஸ்கேல் எவ்வளோ சென்டிமீட்ரு? 15 சென்டிமீட்ரு. இப்போ 15 சென்டிமீட்டர் டிஎன்ஏ இருந்ததுன்னா ஒரு செல்குள்ளே எப்படி வைக்க முடியாதுல்ல, 15 சென்டிமீட்டரே வைக்க முடியாது. உன்னோட டிஎன்ஏ வந்து 2.2 மீட்டர் சென்டிமீட்டரில். டிஎன்ஏவோட லென்த் என்ன? 2.2 meters. Okay, so length of DNA, because the length of DNA is 2.2 meter, length of DNA is 2.2 meter, that's why the proteins are folding the DNA and stuffing inside the nucleus. புரிஞ்சுதா? அதை இப்போ நூல் கண்டு இருக்கு இல்லையா, நூல் த்ரெட்டு, ஒரு நூல் கண்டு இவ்வளோ தான் இருக்குது, வீட்டில் ஷெல்ஃபில் வச்சிடலாம். ஆனால் அதில் இருக்கிற நூலெல்லாம் நீ எடுத்தனா it will go kilometer distance, yes or no? So same way, அவ்வளோ நீளமாக இருக்கிற த்ரெட்டை you are just rolling and keeping in one particular place. Same way, the DNA is 2.2 meter long. So in order to stuff inside the very small cell, we have to fold it with the proteins called histone proteins. There are some proteins which are not made up of histone, they are called non-histone proteins. But these histone proteins are helping in folding the DNA. Okay, next. So you understood, right? What is chromatin? What is chromatin? Nucleoprotein. What is chromatin? Nucleoprotein. Chromatin means like this one structure. Here beads. These beads are called nucleosomes. Beads are called nucleosomes. Now I am going to teach you what is chromatid. What is chromatid? See, listen, this arm is called chromatid. This is called a chromatid. Chromatin vera, chromatid vera. Purinjudha? And this fellow, this centrally located fellow is called a centromere. It's called centromere. இதுக்கு பக்கத்தில் ஹேண்டில் மாதிரி, டோருக்கு எப்படி ஹேண்டில் இருக்குது கைப்பிடி அந்த மாதிரி இருக்கும். This is called kinetochore. This is called a kinetochore. And this whole structure is called just words தான் படிக்கிறேன். குரோமோசோம்னா என்ன, குரோமாட்டின்னா என்ன, குரோமாட்டிட்னா என்ன அப்படின்னு படிக்கிறேன். புரிஞ்சுதா? குரோமாட்டின். ஓகே, இப்போது எங்கே டிஎன்ஏ இருக்குது அப்படின்னா, here runs the DNA, double stranded DNA. Yes, double helix. This is called a DNA. And இங்கே ஒரு plasm இருக்கு இல்லையா, this is called chromoplasm. This is called a chromoplasm. இப்போ உனக்கு ஒரு டவுட் வருது. இப்போ நம்ம நியூக்ளியஸை பார்க்குறோம், ஒரு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி, செம்ம அல்ட்ரா பவர் இருக்கிற மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக பார்க்குறோம் நியூக்ளியஸ்குள்ளே. இப்போ நம்ம குரோமோசோமை பார்ப்போமா, இல்லை டிஎன்ஏவை பார்ப்போமா, இல்லை குரோமாட்டினை பார்ப்போமா அப்படின்னா, பேஸ்ட் ஆன் செல் இஸ் ஆன் விச் ஸ்டேஜ், நம்மளோட செல் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது. இப்போது உங்கள் சொந்தக்காரங்க வராங்கன்னு வச்சுக்கோ, லண்டன்லேருந்து வராங்க, அவங்க வந்து உன்னை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றாங்க.
அவங்க உன்னை யூனிஃபார்மில் பார்ப்பாங்களா இல்லை நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்களா இல்லை வீட்டில் அழுக்கு துணியோடு பார்ப்பாங்களா அப்படிங்கிறது நீ எங்கே இருக்கிறன்றதை பொறுத்து. உன்னை அவங்க ஸ்கூல்லேருந்து டைரெக்டாக வந்து பார்த்தாங்கன்னா, ஸ்கூலுக்கே வந்து உன்னை பார்த்தாங்கன்னா நல்லா நீட்டாக டீசெண்டாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பேன். வீட்டுக்கு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தாங்கன்னா அப்பயும் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பேன். சொல்லாமல் வந்து பார்த்தாங்கன்னா அப்பயும் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பியா. அந்த மாதிரி நம்ம செல்லை எந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் கடையில் பார்க்குறோமோ அந்த ஸ்டேஜில் ஒரு மாதிரி இருக்கும். புரிஞ்சுதா? செல் டிவிஷனில் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. அடுத்ததுக்கு அடுத்த சாப்டர் இன்டர்ஃபேஸ், எம்ஃபேஸ், ஆமாம் நிறைய ஃபேஸ் இருக்குது. ஓகே, ப்ரீமேட்ரோஃபேஸ், மெட்டாஃபேஸ், ஆனஃபேஸ், டீலோஃபேஸ். ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸில் நம்மளோட செல்லில் இருக்கிற நியூக்ளியஸில் இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அப்பியரன்ஸில் இருக்கும். புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் அப்பியரிங் இன் செல் பட் அட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட். பட் வி ஹாவ் டு ஸ்டடி ஆல் திஸ். என்ன சிரிச்சிட்டு இருக்கிற சொல்லு. ஓகே, நவ் லிசன். இப்போ இந்த குரோமோசோம் இருக்கு இல்லையா, இந்த குரோமோசோமில் வந்து மெட்டாசென்ட்ரிக் குரோமோசோம்னா என்னம்மா? மெட்டாசென்ட்ரிக்னா என்னம்மா? இதுக்கு முன்னாடி படித்ததே இல்லையா? மெட்டாசென்ட்ரிக் படித்ததே இல்லை. மெட்டாசென்ட்ரிக்னா என்னென்னா 2 ஈக்குவல் ஹாஃப் சென்ட்ரோமியருக்கு மேலே கீழே ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் இருக்கும், ஈக்குவல் லென்த் இருக்கும். அதான் என்னது? மெட்டாசென்ட்ரிக். சப்மெட்டாசென்ட்ரிக்னா என்ன அப்படின்னா one arm will be short, another arm will be long, unequal. Both are unequal but the shape is like L. The shape is like L, like this. Okay, this is submetacentric. This is called a submetacentric. இன்னொன்று வந்து acrocentric. இன்னொன்று என்னது? acrocentric. acrocentricனா என்ன? This is very extremely short. இது வந்து long. இது வந்து என்னது? acro I shaped. என்னது? I shape. இது வந்து M, both the arms are equal. இது L shape, இது I shape, J shape அந்த மாதிரி. இது வந்து I shape, இது J shape. இது வந்து என்னன்னா telocentric. மேலே ஒன்றுமே இருக்காது. இது வந்து telocentric. ஓகே, ஸோ குரோமோசோமை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு தடவை ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்ததுன்னா கவனி, இந்த ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரைமரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு பேர் என்னது? சென்ட்ரோமியர். அதே மாதிரி அது இன்னொரு தடவை கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆச்சுன்னா செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அது வந்து சேட்டலைட். பேர் என்னது? சேட்டலைட். ஓகே, ஸோ அபவுட் நியூக்ளியஸ் வாட் வி டிஸ்கஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட். Who discovered nucleus? Robert Brown. Who discovered nucleus? Robert Brown. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நியூவாக நீ இப்போ தான் புதுசாக நீ படிச்சது வந்து குரோமாட்டின். என்ன படித்த? குரோமாட்டினில் பீட்ஸ் மாதிரி ஒரு ஷேப் இருக்கும், அதுக்கு பேர் நியூக்ளியோசோம். அதுக்கு பேர் என்னது? நியூக்ளியோசோம்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ், ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ். என்ன இருக்கும்? ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ். 8 ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும், அதனால இதுக்கு பேர் ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமர். இதுக்கு பேர் குரோமாட்டிட்னா என்னன்னு நான் சொல்லி கொடுத்தேன். குரோமாட்டின்னா ஆர்ம் ஆஃப் அ குரோமோசோம். குரோமாட்டின்னா என்னது? ஆர்ம் ஆஃப் அ குரோமோசோம். புரிஞ்சுதா? ஸோ தட் ஆர்ம் and it contains centromere and it contains kinetochore. Kinetochore side like extension. Okay, and at last different types of chromosome based on the shapes. Okay, metacentric, submetacentric, telocentric. And one more information is here, the shorter arm is called p-arm. Shorter arm, longer arm. Q is called longer arm. For example, இதில் இந்த short arm இருக்குன்னா இது என்னது? இது வந்து P arm, இது வந்து Q arm. புரிஞ்சுதா? So these are the 4 different chromosomes based on the shapes. That's it for today's class. Okay, thank you.